हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन मिश्रा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल B.Sc फिजिक्स। आज के हम स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट নিয়ে আলোচনা করব। তো স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট scalar triple product definition: if the product of three vector is a scalar quantity, if the product of three vector is a scalar quantity, then it is called scalar triple product. Scalar triple product, it can be expressed as a dot b cross c. তিনটে ভেক্টর রাশির প্রোডাক্ট, এটা স্কেলার কোয়ান্টিটি। ডেফিনেশন নোট করো, ডেফিনেশন। ওকে, prove that a dot b cross c is equals to ax ay az bx by bz cx cy cz, and hence so that a dot b cross c समान b dot c cross a समान a dot b cross c, c dot b cross a, sorry, c dot a cross b, b dot c cross a समान c dot a cross b, a dot b cross c समान वेक्टर ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट I j k b वेक्टर c वेक्टर এর ডিটারমিনেন্ট করব bx by bz cx cy cz। ওকে, তো রইল ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट I इंटू by cz माइनस bz cy प्लस j इंटू bz cx माइनस bx cz प्लस k कैप इंटू bx cy माइनस by cx। ওকে, এটার সঙ্গে এবারে এটার সাথে এটা ডট প্রোডাক্ট করব, সমান ax by cz মাইনাস কত আসছে, এটার সঙ্গে এটা ডট প্রোডাক্ট ax bz cy প্লাস I ডট I 1, এবারে ay bz cx प्लस सॉरी माइनस ay bx cz प्लस az bx cy माइनस az by cx। এটা আসছে, এটা সমানে ax ay az bx by bz cx cy cz x by cz minus
bz cy ax by cz মাইনাস bz cy, এটা ভাঙলে এটাই আসবে। ওকে, নোট করে নাও। এবার আমি এটার অপারেশন করব। এটা r1 রো রো2 রো3 r3 রো1 রো2 অপারেশন করব সমান, এটা নিচে আসবে bx, এটা উপরে bx by bz ax ay az, আর নিচেটা একটা মাইনাস চলে আসছে cx cy cz, এটা r1 r2 অপারেশন। এটা সমান আমি আবার কি লিখতে পারি, প্লাস bx by bz, এটার উপরে তুললাম cx cy রো3টাকে cz আর ax ay az, এটা r2 r3 অপারেশন। এটা তখন কি লিখবো, b ডট c ক্রস a লিখতে পারি। সিমিলারলি a ডট b ক্রস c ইকুয়াল টু b ডট c ক্রস a হলো আবার b ডট c ক্রস a সমান আমি আর দেখাতে পারবো c ডট a ক্রস b, a ডট b ক্রস c সমান b ডট c ক্রস a সমান c ডট a ক্রস b, প্রুভড। ওকে, প্রমাণ হয়ে গেল, নোট করে নাও। ওকে, এরপর জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন of scalar triple product। জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্কেলার triple product, স্কেলার triple product কি রিপ্রেজেন্ট করে? এটা আমি একটা প্যারালেল পাইপ অঙ্কন করছি, প্যারালেল পাইপ। এটা প্যারালেল পাইপ আয়তঘন। এটা ধরলাম a ভেক্টর, এটা b ভেক্টর, এটা c ভেক্টর, অ্যাঙ্গেলটা থিটা। তবে এটা এই বাহুটা কত হবে, মানে একটু নাম দিই a b c c d, এটা ই ধরলাম e f g h i, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা। তারপরে এই হাইটটা কত, এটা a cos থিটা। let abc vector are represent the adjacent side of a rectangular parallel pipe। তিনটে বাহু a ভেক্টর bc বাহুটা রিপ্রেজেন্ট করেছে, bg বাহুটা b ভেক্টর রিপ্রেজেন্ট করেছে, আর b এ বাহুটা c ভেক্টর রিপ্রেজেন্ট করেছে। এটা আমি bd ভেক্টর ইকুয়ালস টু a ভেক্টর, ba equals to c vector और bg, ba equals to c vector और bg b vector। স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট কি রিপ্রেজেন্ট, মানে এই আয়তঘনটার ভলিউম
রিপ্রেজেন্ট করবে স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট। দেখা যাক দ্য ভলিউম অফ parallelepiped volume equal to area of base, ভূমির ক্ষেত্রফল, এই ক্ষেত্রফলটা ইনটু পারপেন্ডিকুলার হাইট, ভূমির ক্ষেত্রফল b ক্রস c, p ভেক্টর c ভেক্টর b ক্রস c ইনটু a cos থিটা। এর সমান লিখতে পারবো a ডট b ক্রস c। তো স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট a ডট b ক্রস c কি রিপ্রেজেন্ট করছে? এই প্যারালেলোপাইপড এর ভলিউম রিপ্রেজেন্ট করছে। ঠিক আছে, এই জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্ট। ওকে, নোট করে নাও। ওকে, coplanar of three vectors if ABC are coplanar vectors, hence the condition of coplanarity of three vector is a dot b cross c equals to 0. ABC are the coplanar vectors, hence the condition of coplanarity of three vector. যদি আমাদের a b c তিনটে যদি কোপ্লেনার ভেক্টর হয়, তো তার কন্ডিশন অফ কোপ্লেনারিটি a ডট b cos c ইকুয়ালস টু 0 এটা হয়। ওকে, নোট করে নাও। calculation of reciprocal set of vectors. Reciprocal set of vectors. What is reciprocal set of vector? If a1, a2, a3 be a set of non-coplanar vector and b1, b2, b3 be the reciprocal set of vectors, be the reciprocal set of vectors if they satisfy this condition. If a1, a2, a3 be a set of non-coplanar vector and b1, b2, b3 be the reciprocal set of vector, if they satisfy this condition, যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে a I dot bi vector equals to delta ij, where delta ij
ইকুয়ালস টু কোণিকার ডেল্টা ফাংশন। ডেল্টা আই যে কোণিকার ডেল্টা ফাংশন, ডেল্টা আই যে ইকুয়ালস টু 0, প্রথমে ডেল্টা আই যে ইকুয়ালস টু 1 ইফ আই ইকুয়ালস টু জে, ডেল্টা আই নট ইকুয়ালস টু 0 ইফ আই নট ইকুয়ালস টু জে। ডেল্টা আই যে এর ভ্যালুটা, এটা কোণিকার ডেল্টা ফাংশন, এর ভ্যালুটা যখন 1 হবে তখন যদি আই ইকুয়ালস টু জে হয় তবে তার ভ্যালুটা 1 হবে, যখন আই ডেল্টা আই যে ভ্যালুটা 0 হলে তখন আই ইকুয়ালস টু আই নট ইকুয়ালস টু জে হবে। ওকে, ক্যালকুলেশন অফ রেসিপ্রোকাল সেট অফ ভেক্টর। আমি রেসিপ্রোকাল সেট অফ ভেক্টর হলো কিভাবে নির্ণয় করব। a1 ডট b1 ইকুয়ালস টু 1 1 মানে যখন i ইকুয়ালস টু i, ডেল্টা i এর মানটা 1 হবে, ইকুয়ালস টু a1 ডট a2 ক্রস a3 বাই a1 ডট a2 ক্রস a3 equals to a1 dot a2 cross a3 by a1 dot a2 cross a3। এটা যদি আমি কম্পেয়ার করি, এটার সাথে যদি এটা কম্পেয়ার করি তুমি কি লিখতে পারি b1 equals to a2 cross a3 by a1 dot a2 cross a3। সিমিলারলি আমি b2 সমান লিখতে পারবো, b2 সমান আমি লিখতে পারবো b2 ভেক্টর a3 ক্রস a1 বাই a1 ডট a2 ক্রস a3। ওকে, b2 ইকুয়ালস লিখতে পারবো, b3 ইকুয়ালস লিখতে পারবো a1 ক্রস a2 বাই a1 ডট a2 ক্রস a3। রেসিপ্রোকাল সেট অফ ভেক্টর, রেসিপ্রোকাল ভেক্টর মান আমি নির্ণয় করতে পারছি। ওকে, যদি আমার a1 a2 a3 ভ্যালু যদি আমার জানা থাকে, ভেক্টর যদি জানা থাকে তবে আমি তার রেসিপ্রোকাল বের করতে পারবো এই ফর্মুলা দিয়ে। a2 a3 ভেক্টরে ডিটারমিনেন্ট করব, যা ভ্যালু আসবে তার সঙ্গে a1 ভ্যালুটা ডট প্রোডাক্ট করব, তো আমি b1 এর মান পাবো, ভ্যালু পাবো। এটা সিমিলার b2 b3 একইভাবে নির্ণয় করতে পারবো যদি আমার a1 a2 a3 ভেক্টরগুলো যদি জানা থাকে তো রেসিপ্রোকাল সেট অফ ভেক্টর আমি নির্ণয় করতে পারবো। ওকে, ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট। এরপর সরল ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট। ভেক্টর if the product of three vector is, if the product of three vector is a vector quantity, then it is called vector triple product. It can be expressed as A cross B cross C। ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্টটা এইভাবে লিখি, দেখা হয় তিনটে ভেক্টর রাশি প্রোডাক্ট, এটা একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি আসবে। ওকে, জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট। জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট। স্কেলার ট্রিপল প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ওই রেক্টাঙ্গুলার প্যারালাল পাইপের ভলিউম রিপ্রেজেন্ট করেছিল স্কেলার ট্রিপল। জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্ট, এটা ধরলাম এ ভেক্টর, এটা বি ভেক্টর, এটা সি ভেক্টর। বিসি প্লেনের উপর, এটা বিসি প্লেন, এই ভেক্টরটা পারপেন্ডিকুলার। তো
তো এ ক্রস বি ক্রস সি কি রিপ্রেজেন্ট করছে এক্ষেত্রে? বিসি প্লেনের উপর এই ভেক্টরটা পারপেন্ডিকুলার, এটাই তার জিওমেট্রিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন। বিসি প্লেনের উপর এই ভেক্টরটা পারপেন্ডিকুলার। ওকে, নোট করে নাও। আমরা ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্টের খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা প্রমাণ করব। A dot A cross B cross C equals to back cap formula. B vector into C vector dot A vector minus C vector into A vector dot B vector. খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা ভেক্টর ট্রিপল প্রোডাক্টের। লেফট হ্যান্ড সাইড A cross B cross C equals to তিনটে কম্পোনেন্টে ভাঙবো এই ভেক্টরটাকে I ax প্লাস j ay প্লাস k az ক্রস b c ভেক্টরে ডিটারমিনেন্ট করব I j k bx by bz cx cy cz. Okay, equals to I x plus j y plus k az, এটা রইল ক্রস I into by cz minus bz cy plus j vector bz cx minus bx cz plus k cap dx cy minus by cx. ওকে, ফ্রেন্ডস এটা ক্রস প্রোডাক্ট করব। I j k ax ay az by cz minus bz cy bx bz cx minus bx cz bx cy minus by cx, এটা আসছে। লিখতে পারি x x I vector I cap I cap a ay bx cy minus ay by cx minus az bz cx plus az bx cz plus j vector j cap কত আসছে az by cz minus az bz cy minus ax bx cy plus ax by cx plus k cap into ax bz cx minus ax bx cz, এটা minus ay by cz plus ay bz cy, এটা আসছে ডিটারমিনেশনটা করার পর। এর অ্যানসারটা কত আসবে আমি জানি, আমরা জানি b
অ্যান্সারটা আগে লিখে দিলাম, যারা ক্যালকুলেশনটা ভুলার সম্ভাবনা থাকে, তাই আমি শেষে যনটা অ্যান্সার আসবে সেটা আমি লিখে দিলাম, সেটা যেহেতু আমি আগে থেকে জানি এটা আসবে। নিচেরটা থেকে আমি দেখে দেখে লিখবো। বি ভেক্টর আই বি এক্স প্লাস জে বি ওয়াই প্লাস কে বি জেড into a dot c ax cx plus ay cy plus az cz minus icx plus jcy plus kcz x bx plus ay by plus az bz। ওকে, প্রুভ হয়ে গেল। এটার থেকে এই লাইনটা আনা খুব জটিল, ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাই আমি শেষে অ্যান্সারটা লিখেছিলাম, সেটা দেখে দেখে তার আগের লাইনটা লিখলাম। এটা আসবে। ওকে, নোট করে নাও। ওকে, দুটো প্রবলেম করি। ফার্স্ট, hence express any vector a as hence express any vector a as a vector সমান কি আছে n ডট n cap ডট a vector n cap plus n cap cross a vector cross n cap। আমি এটাতে ব্যাকআপ ফর্মুলা লাগাতে পারবো। লিখলাম n cross a cross n cap, ব্যাকআপ ফর্মুলা। a vector into n dot n minus cap n vector ab n dot a equals to n cross a cross n cap, it is on a vector n dot n 1 minus n dot a vector। তো a vector সমান লিখতে পারি a vector সমান n cross a cross n cap plus n dot a। Proved। এটা সমান এটা আসছে। ওকে, নোট করে নাও। Next problem, prove that cross I plus j cross a cross j plus k cross a cross k equals to 2a vector। এবং আমরা প্রমাণ পেয়েছি। প্রতিগুলো পার্ট আমার ব্যাকআপ ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। প্রতিগুলো পার্টে এই পার্টটা আমি ব্যাকআপ ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। প্রতিগুলো পার্টে তিনটে পার্টে আমি ব্যাকআপ ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। নাও I cross a cross I equals to কত? back a into I dot I minus cap c
similar I j cross a cross j, a j dot j back minus cap cab j dot a k cross k cap equals to কত লিখতে পারি আমি a লিখতে পারি k dot k minus k dot a, তিনটে যোগ করে দিচ্ছি। I cross a cross I plus j cross a cross j plus k cross a cross k equals to I dot I, এটা 1 চলে আসবে, আমি 3a লিখবো, 3a ভেক্টর, এটা 1 এটা 1, ইউনিট ভেক্টর তাদের ডট প্রোডাক্ট 1 মাইনাস I dot a vector, I dot a vector সমান ax, component of a vector along I direction x, similar component of a vector along j direction বা plus y direction ay, বা component of a vector along plus z direction বা k direction লিখতে পারি a z, তবে কি লিখবো I ইনটু ax, এটা এর ভ্যালুটা ax, এর ভ্যালুটা ay, এটা az, তখন I ax প্লাস j ay প্লাস k az, ওকে। I dot a vector সমান ax, component of a along plus I direction equal to 3a minus a সমান 2a, proved। নোট করে নাও। আগে আমি এখানে শেষ করবো। আমার ডিসকাশন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করো। আমার চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। কোন কোন টপিকের উপর ভিডিও পেতে চাও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। থ্যাংক ইউ।